ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നീനോസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് പിയുടെ 15S FQ2535TU എന്ന മോഡൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മാനുവല്. പിന്നെ ഇത് 65 വാട്ടിന്റെ AC അഡാപ്റ്റർ. ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് വന്നിട്ട് തെർമൽ കോൾ പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിന്റെ കളറ് നാച്ചുറൽ സിൽവർ കളറാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 66,568 ആണ്. പാക്കേജിങ്ങിൽ ഓഫർ പ്രൈസ് ആയിട്ട് 55,000 നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സർ 11th ജനറേഷൻ ഇന്റൽ കോർ i5 പ്രോസസ്സർ ആണ്. പിന്നെ 8GB റാം, 512GB SSD മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇതിന്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ട് 15.6 ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ വിൻഡോസ് 10 ഹോം 64+ ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി വന്നിട്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ബാറ്ററി ലൈഫാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് വന്നിട്ട് ഇന്റൽ ഐറിസ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.69 ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാവലിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത്. ഇവിടെ HP ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് HDMI പോർട്ട്, ടൈപ്പ് C പോർട്ട്, ഇത് LED ലൈറ്റ്, മൈക്രോഫോൺ കണക്ടർ, പിന്നെ SD കാർഡ് റീഡർ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ 2 USB പോർട്ടും ഇത് പവർ കണക്ടറും. ഇത് എയർവെന്റ് ആണ്. ഇത് വിൻഡോസ് ലോഗോ. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ഇന്റേണൽ മൈക്രോഫോൺസ്, ഇത് ക്യാമറ, ഇത് വെന്റ്, ഇത് പവർ കീ, വിൻഡോസ് കീ, ടച്ച് പാഡ്. ഇതിൽ സെറ്റപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇൻബിൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓണാക്കാന്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് അലക്സ ഉണ്ട്. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to India. Is that right? Yes. Your keyboard is set to English, India. Want to stick with that? Yes. Do you also type with another keyboard layout? Skip. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one? Now type your credentials.
Mission accomplished. You're all linked up. Next. Now we have some important setup to do. Now let's see what's new from Windows. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select Accept to use Windows. You can decline, but then, no Windows. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Let's get an account going for you. You can use your own email address, or we can help you create a new one. Want to set up a PIN? These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select Accept when you're ready. Now let's link your phone and PC using a Microsoft app that can work some magic between your devices. We'll send you a text to get everything set up. Just type your phone number and press send. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. India. Okay. Yes. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.